যোনটো কথা কৈ আছিলোঁ আজি ৰাইট এই যে আমি যে পাৰ ক্যাপিটাৰ কথাটো কৈ আছিলোঁ অসমৰ আমি যদি চাওঁ 1950 50 ডেটা অ'কে আমি যদি চাওঁ অসমৰ পাৰ ক্যাপিটাৰটো ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াতকৈ অকণমান বেছি আছিলে ৰাইট এটা ডিক্লাইন হ'ল এৰাউণ্ড 52 মানে অসমৰো তললৈ যাবলৈ আৰম্ভ হ'ল আৰু ইণ্ডিয়াটো ওপৰলৈ যাবলৈ আৰম্ভ হৈছে ক্ৰছ অভাৰ এটা আছিলে ৰাইট এতিয়া এইটোৰ বাৰু উইকি প্ৰায় পাইছোঁ দেই 2000লৈকে ডেটাটো আছে নাও ইয়াত যদি চাওঁ till about 1960 অসমৰ বাৰে তললৈকে নামি গ'ল ইণ্ডিয়া ওপৰলৈ গ'ল আৰু ইণ্ডিয়া কণ্টিনিউছলি ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু এইক্ৰু ডেটাৰ মতে যদি চাওঁ 2000 অসমৰ per capita income was at a 1960 level of the rest of the country. এতিয়া তোমালোকে কোৱা যোনটো আমি বিজয় আৰু মোৰ এইটো সদায় হৈয়ে থাকে এটা যে অসম has not developed. It's a difficult paradigm কাৰণ কথাটো কি হৈ যায় প্ৰত্যেক সময়ত we cannot judge. This is always, even during our student times also, we used to have a lot of those conversations and all that. We used to find this difficult to ascertain. এটা গ্ৰুপে কৈছিলে যে আমি চাগে ইনভলভ নহয় সিমান মেইন ষ্ট্ৰীম ইণ্ডিয়াৰ লগত সেইকাৰণে আমি মানে প্ৰবলি সিহঁতি এলিনেট কৰে আৰু কিছুমান এটা গ্ৰুপে কৈছিল যোনটো সেইকাৰণে প্ৰবলি লট অফ দি ফিগমেণ্ট অফ ডেট ইউজ টু কাম আউট যে মানে আমাক ইগন'ৰ কৰি আছে তো that certain that cataclysm was there, so that did not imbibe that symbiotic relation. Slowly gradually it has come up. I'm saying slowly it's gradually come up. So the integration is coming and slowly I think things are looking, let's take it positive. What's positive opinion goes here? You're the evergreen optimist. Yeah, obviously you're an evergreen optimist. Yeah, I'm more pragmatic. Yeah, although I like to be a little on the optimistic side. Right. কিন্তু এতিয়া সঁচাকৈ অ'কে তুমি এইটো কৰি আছা এতিয়া এইটো ইকনমিক্সৰ ওপৰত বহুতখিনি বস্তু চাই আছা তোমাৰ মতে কি are we really at par? No, everything has two sides. So since the result of this graph is basically there are many factors. First, there isn't any hardcore industry so that like this kind of development will achieve as per the mainland India. That is the first and foremost reason. And second, we are always stick to the agriculture. We haven't. But there is exactly where I like to connect. তেখেতৰ কথাটো আগবঢ়াই দিছোঁ তাৰমানে কি হয় আমাৰ এগ্ৰেৰিয়ান বেছড ইকনমি চাব গ'লে এগ্ৰিকালচাৰ ইজ নট ডেভেলপিং মাছ ৱাই উই আৰ মোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড বিকজ চাব গ'লে এতিয়া মোৰ লগৰ বহুতবিলাক দেখিছোঁ দে আৰ ট্ৰাইং দ্য নিউ মেথডছ অফ এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰাইং টু কপি চাইনাৰ কি কৰিছে মানে চাউথ ইষ্ট এছিয়াত কি হয় চ' দে আৰ ট্ৰাইং টু কপি ইনভাইট হোৱাট ইজ বাকীবিলাক কাণ্ট্ৰিজত কি হয় কিন্তু বস্তুটো কি হৈছে উই woke up a little late. I mean, one day car exactly. Although the sun rises here earlier than the rest of the country. Yeah, but the irony is we were playing so many political games at a certain point. We forgot that a backbone is in the economy. We were or we are? No. It will disagree, yeah. Because we were up with your other. It will pass sense of one another. I'm saying we were. Why I'm saying it's a past. It will keep pisoloi disu moi. Ite bortomaner poristiti jodi ami chao ajikali lora soribile bahut jagrito. Hioti their concept is mane ite apni Guwahati te chai lok apnike মই দেখা পাইছোঁ ওলা উবেৰ যোনবিলাক চলোৱা ল'ৰা কোনোবা MBA কৰি আছে কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি ডিগ্ৰী কৰি আছে হা যোনবিলাকে সেই লেটছ চে ডেলিভাৰী দিয়ে দেখা পাইছোঁ মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ আগতে এইবিলাক হেজিটেশ্যন আছিলে এতিয়া হেজিটেশ্যনটো নাই এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিবা এটা বিজনেছ কৰিবলৈ চিন্তা নকৰে লাজ নকৰে এই বস্তুটো যে কনচেপ্টটো আহিছে মানে আগতে মানুহে মানে দেখা পাইছোঁ মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি কেইটামান কথা কৈছোঁ এক্সাম্পল দিছোঁ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কাম কৰিবলৈ মানে লাজ ভয় সংকোচ চব নাইকিয়া হৈ গ'ল সঁচাকৈ নে? Yes, it's a fact.
ইটছ এ ফেক্ট কাৰণ বস্তুটো হ'ল কি আগতে ইহঁতে ঘৰতে বহি বহি খাইছিল এতিয়া এইটো নহয় সিহঁতে গাঁৱতো কাম কৰে ইহঁতে চহৰত আহি মেলিও কাম কৰে গাঁৱতো কাম কৰে গতিকে দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ হেপনিং চ' ইট পাৰ কেপিটা চি উই কেনট লাইক লিটল ৱেল আৰ্লিয়াৰ উই হেড এ কনভাৰচেশ্যন আই ট'ল্ড ইউ ইট আমি গভমেণ্টক চব জগৰীয়া কৰি দিব নোৱাৰোঁ গভমেণ্ট ইজ নট এ স্ক্ৰিপ্ট বোৰ্ড গভমেণ্ট আমিয়ে বনাইছোঁ গতিকে দ্য অনলি থিং ইজ উই কেন কুৱেশ্যন ourselves, we can question the government also. So there is where our identity lies. আমাৰ আইডেণ্টি ক্ৰাইচিছ সদায় অসমীয়াৰ সেইকাৰণে হয় কাৰণ আমি প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ নিজে উত্তৰটো নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে মানে তন্ত্ৰটো তাতে লাগে নাই কিন্তু এইটো মই যোনটো দেখিছোঁ এতিয়াও বহুতখিনি কিন্তু যোনটো পেচত হ'ব লাগিছিলে সেইটো পেচত হোৱা নাই য়েছ এটা বস্তু আছে যে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে আগতে কি হৈছিলে যে পলিটিকেল অপিনিয়নছ হৈছে you cannot deny that fact এইটো তোমাৰ লগতো আৰ্গিউ কৰিব ৰাইট চ' পলিটিকেল অপিনিয়নছ হৈছে আন্দোলন আছিলে চব আছিলে কিন্তু এতিয়া যোনটো আমি চাওঁ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী ভিজাভি অন্য এটা হেৰি কি কয় ষ্টেটৰ এইটো চাকৰি আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী চেলাৰী কিমান অন্য ষ্টেটৰ জব প্ৰফাইলটো কি ৰাইট চ' এতিয়া সেইটোতে ডিফাৰেঞ্চো আহি যায় মই সঁচাকৈ কৈছোঁ মই এতিয়া কোনোবাই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লয় আৰু কোনোবাই যেতিয়া মোক প্ৰথম সুধি দিয়ে চেলাৰী কিমান আই ডু নট ইভেন ৱান্ট টু টেক দ্য ইণ্টাৰভিউ ফৰ এইটো see in today's আজিকালি ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সিহঁতে দুটা বস্তু চায় এটা হ'ল মোৰ পেশ্যন বা মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটোৰ বস্তু হয় নহয় আদাৰৱাইজ দে ডোণ্ট ষ্টিক ইন টু এনিথিং আদাৰৱাইজ আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল দ্য মানি অফক'ৰ্ছ দ্য ডো মেটাৰ্ছ কাৰণ বস্তুটো হয় কি আজিকালি চখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইফ ইউ চিন বাইক লাগিবই ভাল গাড়ী লাগিবই নিজৰ মানে আজিকালি মাক বাপেকৰ লগত নাথাকে নিজৰে চ' দেৰ লট অফ থিংছ উইচ হি ৱান্টছ টু এফৰ্ড গুড ক্লথছ গুড ফুড ৰেষ্টুৰেণ্ট খাই ভাল পায় দে লাইক এডভেঞ্চাৰ ষ্টাইল হবিজ এইবোৰ বহুত কিবি আছে ত' ফৰ দেট এফৰ্ডেবিলিটি পাৰ্ট দে ৱান্ট টু ব্ৰিং মানে সিহঁতৰ নিজৰ যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিংটো ওপৰলৈ আনিব সেইকাৰণে পাৰ কেপিটেল ইনকামটো সেই বস্তুটো অট'মেটিকেলি ইকনমিত একচুৱেলি কণ্ট্ৰিবিউটিং. So as more of your youth starts realizing their actual power, their actual potential, it helps. And actually, I don't know, somehow, maybe, I'm not questioning. And খালি বস্তুটো বিলিভ কৰোঁ যে যোনটো চৰকাৰে ভাবে আমি এটা এংগলত যদি ভাবোঁ যে চৰকাৰখিনি যেনেকৈ কৈছে যে লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বি কংগ্ৰেছ we cannot name them. BJP, they say the only thing, the youth is important. The youth can bring change. সিহঁতিয়ে চব কৰিব পাৰে সেইটোতো কয় আল্টিমেটলি ইউথেতো গোটেইখিনি চেঞ্জখিনি আনে সেই ট্ৰেণ্ডছখিনি সেই এনালিচিছখিনি totally agree but then with the trend you can see still people in Assam like especially Northeast they still hesitate to go for other kind of job apart from government job still they're like out of 100 maybe like 60% still run after government job trying their hard luck till the age of like 26, 27 and 28 rather than when they end up like all their chances then only they go for businesses but in mainland India like other metropolitan cities you can see that right from like their 16s or 17 they dedicatedly think that they must like they should acquire the profession of entrepreneur whatever others sectors are there apart from government job but this thing is like quietly different in here so that's how like the contribution to economy of Assam somehow lacks because of this reason what I feel well she's correct but I'll just beg to differ from fine. There's only one thing which I observed মই যদি যেতিয়া lower middle class or কোনোবা ধৰো don't take me I'm not talking about economic status of economic status যেতিয়া অকমান চ্যালেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়া first thing is এটা কথা এটা কয় মানে যাৰ অকমান নাও অকমান বেছি দামত হ'ল কি অকণ ভাল জাগা এটা বিচাৰে নহয় মানে it doesn't become shaky so those are the people who are challenged economically they want a government job সিহঁতি government job এটা বিচাৰে কিন্তু generally if you ask those people who are let's say from middle class or পৰা so they know that they are well off they don't need support from their parents or something those are the children who actually
নাই মই এই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিত গৈ পেলাই নিজৰ মাথা নষ্ট নকৰোঁ, এই মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটি নষ্ট হ'ব, মই ইমান পঢ়া শুনা এনেই কৰিলোঁ। চ' দে আৰ লট অফ ইফ ইউ মে এগ্ৰী, সেইকাৰণে অসমত দে লট অফ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ হু আৰ কামিং, হু আৰ গোয়িং আউটছাইড, হু আৰ ব্ৰেণ্ডিছিং দেমছেল্ফ আউটছাইড, ইয়াতে বহি বহি চাকৰি নিবিচাৰে। That is from the affluent family. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm saying. That a little while ago, it's connected. That's what I said. Those people who are willing to experiment with themselves. Okay. It's more yet kali eta bosu. Moi eta bosu. Bela bosu. You do retire with it. Tar ma kali add on moi. Yeah. Basic MR, a medical representative. Right. Right. আমি যদি এতিয়া বজাৰ ওলাই যাওঁ সঁচাকে কোনোবা এটা ডক্টৰ তাতে হওক বা এটা ফাৰ্মাচীলে হওক, Right. show me how many অসমীয়া MR আছে. There are always exceptions. MR চাকৰিটো বহুত টান চাকৰি এটা বুলি মানা যায়, বিকজ গোটেই দিনটো ডক্টৰৰ ভিজিট, ফাৰ্মাচী ভিজিট, ক্লিনিকৰ ভিজিট, অমুক অমুক এইবিলাক চব ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি হৈ যায় না। ডক্টৰে এতিয়া কেতিয়াবা 10টা 11টালৈকে চাই থাকে। তাহাঁতি তেতিয়া পেচেণ্ট চব চোৱা হোৱাৰ পিছতহে এমাৰটো খাটে, এমাৰটো গৈ পাই মানে 9:30 11টা হৈ যায়। অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক চব কৰিব নিবিচাৰে। As a result, most MRs, বহুতখিনি MR, I would say a majority of the MRs, Calcutta পৰা আহে। No, it's not like that. No. I see. It was previously. I'll tell you. The top cream used to come from there to handle those things, right? That is the cream from Calcutta. Yes. Yeah. I'm talking of the grassroots. I'm not talking about this one. Yeah, the cream. Yeah, at the grassroots level, there is not limited to class. Majority, if I'm not mistaken, I've seen quite a few. You go down to universities, you go to the colleges, it's a mixed demand. Now we have actually come up to the metro culture. এতিয়া মানে সেই জাতি ধৰ্ম অকণমান লাহে লাহে নাইকিয়া হৈছে। I'm just putting it. Please understand what I'm saying. খালি মানে বেसिक বস্তুটো চাই your economic stability. That is very important. ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं। Can I add one point over this? Sure. See, since we are talking about youth, so when a youth comes to the business, if he has a stable family or income back at their home, so that he doesn't have to take that burden, because when you come to a certain age, when you doesn't have that fixed source of earning at your home, you have to look for a job, even if it's like a simple minimal job or not. But when a youth who is having like a good source of income at their home, so that person can take risk in business, or he can look for some innovative thing. That is like a hindrance present. এই দুইটা ক্ষেত্ৰত মই যদি চাওঁ, in a way, especially lack of exposure is a very big thing. That's where I was coming into. I'm just adding to you. She started off, she said that agrarian, right? We are agrarian. Yes. Agriculture is not developed now, right? We all agree to that point. Agriculture to it is only external forces are basic actually. Right. So that's why we have our market to our maximum produce by her. Right. Everything, right? Whereas we have one of the most fertile lands. Yes, same. So now the issue is what you showed in the graph about development. Now the first thing is being an agrarian based economy, let's say 95% depends on agriculture, whereas 55% is still back at our homes, in the rural areas, who are the youth are there engaged in agriculture, let's say 60% odd. So understanding the structure of the issue, that means they are doing nothing. Now they are learning how to do something. Now the issue is, now they are learning how to earn money. That let's say empty minds devil's workshop. এতিয়া এই এমটি মাইণ্ডটো অকণমান আঁতৰিছে, পইচা এতিয়া বস্তুটো হ'ল কি স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান, আৰু চৰকাৰৰ ছাপৰ্ট দিয়া নহয়, দিছে, কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা হয় মানে নোপোৱাৰ পদি পোৱা নিচিনা লোভত যদি মানুহ মৰি যায় তেতিয়া মোৰ প্ৰব্লেমছখিনি ক্ৰিয়েট হয়। মানে আই এম জাষ্ট বিং ভেৰি ভেৰি কেণ্ডিড, ভেৰি ফ্ৰেংক। তো বস্তুটো কি হৈছে, লাহে যোনবিলাক বুদ্ধিয়ক হয়, that's why I remember, if you remember our days, earlier days, we used to tell, work the smart way, not hard work. Right. Should be smart. So those smart guys who are good enough to understand that my 10 or 10 plus 2 is good enough.
all I need to do is apply it. Application is the most important thing. আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন MA কৰি পেলাই ঘৰত বহি থাকি মই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি এটা পাম সেইটো কেতিয়াও উন্নতি নহয় সেইটো বাৰু অ'কে সেইটো টপিকৰ পৰা মই অকণমান আঁতৰি আহিছোঁ because I'm coming back to the past where we first met. Right. আমি যদি চাওঁ now everything has moved into a digital correct world. Yes? Now আমিতো এটা কল চেণ্টাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা তাতে লগ পাইছিলোঁ right of a certain telecom company right now ময়ো জানো তাত কি হৈ আছিলে right যিটো inflow হৈ আছিলে to the customer service department was gradually dwindling correct yes right এটা সময়ত যদি per agent ইমানকৈ পাই আছিলে লাহে চব ফৰ্মছ চেঞ্জ কৰি পেলাই it was like এতিয়া যোনে কল চেণ্টাৰটো চলাই আছে তেখেতে নিজৰ পকেটৰ পৰা ভৰিবলগীয়া আছে exactly right but service levels remain the same eventually shut down see that was one investment this I'll tell you why it happened this is because there is the trends change as she said a little bit trends change and there is we have to diversify that is where I'm coming that is exactly where I'm coming to and moreover you need to see where are the assets of Assam like which industry Assam may excel we have to look into those factors and then work on it not that for example এতিয়া কি হৈছে বহুতখিনি let's say proficiency in computer languages right there are many people who become very very proficient in computer languages but what happens thari kole gusi jay Hyderabad Pune Bangalore right to work with companies there now ইয়াৰ প্ৰায় বহুতখিনি ক্যালকাটালেও গুচি যায় there's a Wipro for example I've been trotting around for these corporate jobs you tell me any state any city we have our northeast people filled up exactly that is what I'm trying to say at all levels when we have our northeast people filled up I'm not talking about the call center industry okay no every industry proper IT industry right agreed IT industry is supposed to be they're not supposed to be restricted by space correct right 100% why is it that IT industries have not been able to make a foray into the northeast or Assam forget the northeast why not Guwahati see BJP promised I'll take the name of the government they promised 24-hour electricity they've delivered to a certain extent I'll give you a solid example that will give you a complete view see I was working with a let's say organization which I used to deal with brandishing of all the airports in the northeast right so I went down to Shillong airport I met the airport manager and then I met all the authorities related to that and then the airport director met me one-to-one and he said see sir there is no problem for me saying do this do that you can commercialize this place but what is your you will pay me but how will you pay me you will get nothing here no business here please understand what I'm trying to say then I said sir if we try then only it will happen no I like your idea Mr. Bora but there's a problem here let's understand if I have only a one flight station which comes sometimes it will be a huge problem but if that same place has 2-3 flights in a day from different places or 4-5 flights in a day and then you know then we are talking business then we are talking business I said okay what is the issue sir the issue is see for n number of years we have been fighting the approach Shillong airport is how it's located to the to the west is the Barapani and to the to the east there are the hills so there are two approaches which the flight can come down so why always you always had crashes and you always সবে শুনা পাইছিলে পরে হেলিকপ্টার ক্র্যাশ হয় কিবা হয় তাতে এয়ারক্রাফট এখন আৰু দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে হ'লে ডাইভাৰ্ট কৰি মেলি হাৰে কালকাতা ঘূৰি গুচি যায় নহ'লে গুৱাহাটীত ডাইভাৰ্ট লেণ্ডিং হয় এতিয়া বস্তুটো কি হয় সিহঁতক লাগে যে সেই এয়াৰ ষ্ট্ৰিপটো ডাঙৰ কৰিবলৈ সেই সন্মুখৰ হিলছখিনি কাটি দিবলৈ নাও it becomes an environmental issue not the environmental issue the main issue came was the villages had to be made understood that for the development of
Shillong as a whole Meghalaya, because we are primarily on tourism, and because tourists are going to come when this airport is going to be upgraded. So why don't you guys move from here to here? The honorable court of Meghalaya, High Court of Meghalaya, made a stand in Lokai that please do the necessary. The governor also requested, but nothing could be done. So it is the mentality of the people. That's what I said earlier. Manhor mentality upor depend kore je moi mor nijor rasta kini kulim na nokulu. To hekin nukulile tekete bole. Hekin nukulile nijor rasta nije bolo kulise. সেইটোৱে মানে এতিয়া আপুনি চাব যেতিয়া টুৰিজম ক'লে নৰ্থ ইষ্ট হেজ ইমেন্স পটেনচিয়েল ষ্টিল ইট ইজ নট বিং এবল টু লাইক বুষ্ট ইটসেল্ফ উইথ দ্য লাইক পটেনচিয়েল ইট হেজ হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন it is the mentality mentality eta moi etu ko mentality eta second hol je etiao forget the rest of the world to power use amar indian jore etiao mentality ase Assam ba north east aile you will be gunned down no I don't ase bhuta ase etiao ase ki bhuta ase etiao bhuta hi terrorism scare da ase to some extent it was there. I agree. It's still me myself when I have been working with various corporate organizations. I went down like notice of the Gankushu. They more let's say 10 years back as if Nagaland Rati Ulam exactly. Manipur ki Ulam Morana Solo. It is a চিন্তা হয় ইনক্লুডিং অসমৰ কিছুমান জায়গাত মানে চিন্তা হয় কিন্তু আজি ডেটত থ্যাংক গড এভৰিওয়ান ইজ কেপ্ট আৰ্মছ aside they know that peace and progress are linked right if I pick up a gun that means the rest of them are on the homes then how do I do business so অসমৰ লজিকটো মানুহৰ সোমাইছে এতিয়া সোমাইছে মই এইটো কোৱা নাই যে সোমোৱা নাই কিন্তু যোনটো বাহিৰৰ মাইণ্ডছেট সেই মাইণ্ডছেটটো এতিয়াও চেঞ্জ কৰিব বহুত বাকী আছে I'm talking of from outside the Northeast. No, the biggest point is I think where I don't know. I give credit, not a discredit note, a credit note. When at one point of time when they had this advantage Assam and all that was to actually tell the people you're welcome when we are opening up. But then there is one more hindrance over there. See, most of the Northeast states are demanding for IPL. ILP, inner line permit. Yeah. So basically what happens is that suppose I am a tourist from other state, right. I wanted to visit Northeast, but then there are procedures that I have to follow which will restrict me from going there because it's not easy. We have to take permission. I'll be very factual. This I'll cut you directly. I'll speak to you there. See, if I have proper doctor, I'll tell you. If you ask any elderly person, a 70-80, আপনাক মই এখিনি গ্যাৰান্টি দি কৈছো 60-80 বছৰীয়া বুঢ়ী মাইকী মানুহজনী কক সিহঁতি এটা স্মাৰ্টফোন ইউজ কৰিব বা মেপ কিনি ল'ব আৰু গোটেই নৰ্থ ইষ্টখন ঘূৰি ফুৰিব একো প্ৰব্লেম নাই সিহঁতৰ কিন্তু আমাৰ অসমৰে লোকেল যদি যোৰহাটৰ মাইকী মানুহ গাভৰু ছোৱালীজনী আপুনি গুৱাহাটীত আনি দিয়ক इधर कैसे जाता है और बताओ तो इसको कैसे देखता है हे difference to more IT penetration is definitely low at least no it's about how that's what I said a little bit usage usage if I'm using my 10 or 10 plus 2 education properly it's better instead of sitting more post graduation kori mo paisu double MA kora paisa apuni paise নিজে application এখন লিখিব জানে definitely paise it love na it love so that's where I'm putting up don't mind so if I do not know how to use the current scenario the government is making it easy now when government says today I know now if government is asking that see what you need to do is just make an Aadhaar card you can open a bank account anywhere like this and it does happen like that now the problem is what he goes and stumbles about Aadhaar now understand অসমীয়া মানুহৰ এনেকা পৰিস্থিতি হৈছে বহুত জায়গাত নালাগে নবনা এটা কি কৰিব আপুনি না এই বস্তু নবনা তেতিয়া আপুনি কি কৰিব again mindset
That's what I'm Indian saying. mindset. I would give you a recent example regarding this ILP. The all states apart from Assam and Meghalaya doesn't have, if I'm not wrong, and including Tripura. Tripura, yeah. Meghalaya is requesting for it. ये exactly नहीं I'm मिल रहा है। actually हाँ वही उसी पॉइंट में मैं आ रही हूँ तो उस हिसाब से आप बेसिकली गुवाहाटी का ही सिनारियो पकड़ लो वीकेंड में होने से सब लोग मेघालय में शिलोंग में वीकेंड के लिए जाते थे क्योंकि उसमें ILP का कोई ज़रूरत नहीं था विदिन अ सेकंड प्लान्स प्रिपेयर्ड within a like few hours they are in the Shillong. But It then is just let me mindset. complete. I agree with you. See, this is just a mindset. If মই যদি আপোনালোকে যদি অৰুণাচল গৈছে অৰুণাচলত যাওঁতে ইটানগৰত এনেকুৱা যদি মই যাব বিচাৰোঁ এই ইয়াতে বান্দাৰদেৱা বুলি জেগা এটা আছে তাতে গেটৰ মুখতে খালি ফটো এটা লাগে আৰু নিজৰ আইডেণ্টিটি এনি গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ আইডেণ্টিটি দি দিলে আৰু লগে লগে সিহঁতি বনাই মেলি দি দিয়ে অঁ what is the on if you go to Mizoram on arrival you go by land you go by flight you don't go by sea of course so automatically that logo instantly bonai de so where is the harm the problem there is no is harm but then that's what the mentality comes because No, people think it's a long procedure normally people think that way you have to take permission vagera vagera then people normally who used to make plans for the weekend for Meghalaya they would like not go. okay I'll give you a best example both of you go down go to the passport office find out by yourself So that is the government's like Kind of problem. you will find those people who are yelling if you tell them give me your passport and I'll go and check in the passport office those who are agitating you will find they have not made their passports you go down to the Aadhaar office they have not made their Aadhaar cards guaranteed সেইটোতো হয় মই সেইটোতে কৈ আছোঁ চ' কামিং বেক আমি এতিয়ালৈকে যে কথা পাতি আছোঁ বাৰু এইটো অকণমান ডাইভাৰ্ট হৈ গ'লো না চাব গ'লে মই যোনটো নাও ইউ উইল হেভ টু এগ্ৰি উইথ দিছ ডেট আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট যোনটো হোৱা নাই যোনটো হ'ব লাগিছিলে আৰু হোৱা নাই ইট হেজ গট লাৰ্জলি টু ডু with our mentalities. right sir With our mentality, it is not just the government. এতিয়া মই নিজে মই কেতিয়াবা সঁচাকৈ ভাবোঁ যে এইটো যুগত কলেজত প্ৰফেচাৰ্ছ বেচিক কম্পিউটাৰ্ছ নাজানে বেচিক কম্পিউটাৰ্ছ নাজানে MS Word, MS Excel, MS PowerPoint কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে there is a vast majority. I'm not talking about just Guwahati. I'm talking about most of the other towns. I'll agree with you because you associated with that yeah Right. So Google Drive কি হয় মানে Google Drive to Uber book কৰিবলৈ লাগে বোলে এইটো কথা পাইছোঁ because Google Drive but এইটো সেইকাৰণে কৈছোঁ people's mentality আমি এতিয়া আৰু এটা পডকাষ্ট আমাৰ লাহেকৈ ওলাব দেই গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এতিয়াও আমাৰ অসমীয়া মেণ্টেলিটিটো আছে মোৰ ল'ৰাটোৱে একো নকৰে খালি গেম খেলি থাকে এইটো গম নাপায় যে গেমিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইজ এ মানি চাৰ্নিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইটছ হিউজ মানি কিন্তু আমাৰ অসমীয়া সেই বুঢ়ী মেণ্টেলিটি মই বহুতক চিধা কৈ দিওঁ এই 47ৰ চিন্তাধাৰা কেতিয়া এৰিবি চিধা কৈ দিওঁ 47ৰ চিন্তাধাৰা কেতিয়া এৰিবি বি আপ টু ডেট চ' আমাৰ ইয়াত যদি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট আনিব আছে খালি গভৰ্ণমেণ্টে কি দিব সেইটো গাই থাকিলে নহ'ব মোৰ মতে look around research do what needs to be done take it forward there will be obstacles there will be hindrances hey guts to of course there are certain sectors who cannot afford but we cannot say they cannot afford I'll tell you why okay মই আজি যদি তোমাক কওঁ you have a job you're working right you have a steady income right yes Rita is focusing on her career at the moment right that's a different thing altogether মই যদি তোমাক এতিয়া কওঁ যে এখন KTM কিনিব লাগে কিনি আনিব পাৰিবানে পাৰিবা লোন চোন লৈ পাৰিবা লোন কিনিবানে why should I কিন্তু এটা ঝোপৰপট্টিত থকা social welfare জীয়াই থকা সি গমে কিন্তু KTM কিনিব okay I got the point yeah okay ঝোপৰপট্টিত আছে তজা বেৰা ঘৰত থাকে কিন্তু সি KTM কিনিবই লাগিলে 3 মাহ চলাই পেলাই বিক্ৰী কৰি পেলাই লছত বিক্ৰী কৰি দিব কিন্তু এই KTM I think Rita I made that point earlier right মই কৈছিলোঁ যে এটা কফি বনতা है yes sure I said that a little while ago মই কোনা কথা কৈছিলোঁ যে ডিপেন্ড কৰে মই
10 বা 10+2 মেণ্টেলিটি লৈ মেলিও মই বহুত আগবাঢ়ি যাব মই স্মাৰ্ট ৱে যদি কাম কৰোঁ বহুত আছে ল'ৰা ছোৱালী সেই অকণমানৰ পৰাই ডেভেলপ কৰি বহুত আগুৱাই গুচি যায় কিন্তু কিছুমানৰ কি হয় they get everything but they destroy it. কিন্তু সদায় আপুনি মেণ্টেলিটিকো ব্লেম কৰিব নোৱাৰে বিকজ when you see India was during independence, like after independence, recent independence, everyone's mentality was on the same pace. Correct. Why did peoples in Mumbai, Delhi, or Hyderabad, Bangalore, why these people upgraded from us? What's the reason? That is the thing we have to find out. It's not always mentality. Yes, mentality is a reason, but then we have to look from the other side. The reason you see that India used to excel in agriculture sector, that is primary sector. Then the come the industrial revolution. Yeah, you have the answer in your question only. Yeah. Your answers are there in the question only. Okay. So then come the industrial revolution, but that thing didn't show the colors in Northeast India, but rather it worked out in some of the industrial cities in the mainland. Right. And then what happened is that Assam or the Northeast, they skipped this industrial phase and then they rather jumped to the tertiary sector, that is service sector, which has recently boomed up, like that tourism and other businesses which run with internet or social media. So that way, the secondary sector which is not come up to Assam, what may be the reason? I'm telling you, you are just giving me the answer itself. You're not asking a question, actually, you are giving me the answer. See, the main problem is when I have a question, I need to find the answer. If I do not find the answer by myself, even if someone tells me the answer, I will not heed to it. Every time there was agitations here, the central government or even mediating countries, many virtually even international destinations, a lot of বহুতখিনি বহিছিলে এতিয়া বহুতখিনি কথা পতা গৈছিলে এটা বস্তুৱে কোৱা গৈছে যে আপোনালোকে মানে শান্তিমতে বহক এটা ডায়লগ কৰক আৰু আপোনালোকে পিছ আনক তেতিয়া প্ৰগ্ৰেছ আহিব অট'মেটিকলি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কামত লাগি যাব তেতিয়া অট'মেটিকলি আপোনালোকৰ এই বস্তুটো ডাইভাৰ্ট হৈ গুচি যাব সেইটোৱেতো হ'ল আমি সেইটোৱে কথা পাতিছিলোঁ নহয় জানো এতিয়া বস্তুটো হ'ল কি যেতিয়া এবাৰ ট্ৰেকত যেতিয়া আহি গ'ল তাৰপিছত দেখা পালে যে the opportunities or the possibilities are endless. That's why all the youths are now diverging. Oh, I can do this, I can do that. Oh, I can make money, I can make a career. So things are developing. And now the issue is what? The major time, I think that is one phase which I feel, even I belonging to a period when সেইটো সময়ত যেতিয়া মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আছিলোঁ সেইটো সময়তে আলফা এইবিলাক বহুত কিবা কিবি আছিলে lot of students actually lost their careers and their focus in their life. Probably a lot of us would have been much better places. Exactly. Would you agree? Yes. Yeah, we lost education. We lost it completely. We lost education system. We lost our entire, let's say, economic focus. We lost the infrastructure to strong now. Even like existing industries, we like but the major industries which আজি দেখো আমি blame কৰো. We blame that এই নগাঁও পেপাৰ মিল বন্ধ হ'ল exactly এই কিবা জাপৰ জুকি bell industry which were our এটা সেইখিনি কাৰণে জোৰে আমি এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেখো কৰা নাই but funds were flowing state government হাতত funds কিনি আহিছে get utilized and you have to utilize আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে পইচা দিয়ে আমাৰ মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে পইচা দিয়ে we just wasted আহিলো লগৰবিলাকে বোলো কিবা নতুন কিবা এটা ধাবা চাবা চাই খুলিলোঁ নিজে গৈ ধাবাত গৈ নিজে it should be that like why should I go and say মই যদি নিজে মদৰ দোকান দিওঁ মই কিয় বহি মেলি তাতে মদ খাওঁ সেইটো ডাঙৰ কথা না আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা প্ৰথমতে সেই ফেজটোত ভুলখিনি কৰিলে now they are realizing oh my god my dada made that mistakes my doda made that mistake those mistakes now the problem is what it's never too late now we have woken up now we move on. I hope you agree. Yes, in a way it is changing. I'm not saying it isn't. Yeah. It's definitely changing. কিন্তু ইয়াত আৰু এটা বস্তু আমাৰ আছে যে ইয়াত কপি ক্যাট এতিয়াও বহুতখিনি চলি আছে without realizing what is what. Now, for example, that had to happen.
না যেনেকে I'll give you an example এটা জোক এটা যে আছিল যে এটা কোনোবা এটা গলিটোত পিছিয়ে খুলিলে বাকি 10টা মানুহে আকৌ পিছিয়ে খুলিলে আৰু এতিয়া তাৰপিছত একে বস্তুটো হৈছে আমাৰ এতিয়া একে বস্তুটো হৈছে আমাৰ লেটছ সে বিষ্ট্ৰো আৰু লাউঞ্জ বাৰ ক্ষেত্ৰত বিষ্ট্ৰো আৰু লাউঞ্জ বাৰ ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এখন বিষ্ট্ৰো ইয়াত চলি আছে লেটছ অপেন আ বিষ্ট্ৰো যোনটো এটা সময়ত এতিয়া অকণমান আগতে গ'ল জিমছ ৰাইট তুমি এখন জিম চলি আছে দেখিছোঁ চলি আছে মই এখন খুলি দিওঁ ক'ত খুলিম তাৰ কাষতে খুলিম নাই এতিয়া বস্তুটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে হোৱাট পিপল আৰ লাইক ছাপ'জিং ৰিটাই এটা কিবা কৰিলে ছাপ'জিং शी इज ओपन अप let's say unique boutique where she is canvassing let's say handicraft maybe handicrafts or artifacts which are a little uncommon, all right? Then in today's date I don't go and copy her এটা কিন্তু সেইটো হাইছে I don't go and copy her I'll think something different নাই তাই তো দিছে অলরেডি তাইৰো মার্কেটটো মার খাব মো মার্কেটটো মার খাব সেইটো কিছুমানে ভাবিছে সবে মানে a very very minuscule part Just started. No, I'll tell you why. If you see the restaurants in Guwahati, they're diversifying now. Someone is trying to bring Mexican, someone is trying to bring Thai, someone is trying to bring sort of they're trying different things so that I get something unique and people come to me. So if I say someone is specializing, someone maybe kismane Thai food specialize কৰিলে বা কিছুমানে কিবা স্পেশালাইজ কৰিলে সেইটো থাকি যায় তাৰ স্পেশালি থাকি যায় কিন্তু কোনোবা নতুন এটা ট্ৰাই কৰে সেইটো আহিছে সেইটো আগৰ নিচিনা নহয় সব ভাতৰ দোকান But then, don't you think sometimes government are itself hindering the progress of economy because recently we have seen that hookah bars in Guwahati has been banned. So what's your take upon this? First of all, personally, hookah bar. I've never really been much of a hookah lover. More personally, it will come ek number. 2 number কথা হল কাৰণটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিন্তু মোৰ অনুমানত the hookahs can also be misused. It can also be misused to let's say maybe sell spurious drugs, right? So এতিয়ালৈকে বাৰু মই চালো হেতু কাৰণটো কিন্তু দিয়া নাই কিহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে yes এটা ফলৰ পৰা হেৰি হয় GMC যদি বন্ধ কৰিব কৈছে right instead of বন্ধ put stringent rules keep checks যে কি ধৰণে এইবিলাক আমি systematic কৰিম কি ধৰণে আমি ensure কৰিম যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইলিগেল এক্টিভিটি নহয় ৰাইট আমাৰ মই খালি অসম বুলিয়ে কোৱা নাই এইটো বাৰু ইণ্ডিয়াত এতিয়াও চলি আছে যে 18 বছৰ ভোটিং দিব পাৰে হা বাট ইউ আৰ নট মেচিয়ৰ এনাফ টু ৱাচ এন এডাল্ট মুভি এইটো কথাটো এতিয়াও আছে ইউ আৰ নেভাৰ মেচিয়ৰ এনাফ ইভেন ইফ ইউ আৰ 70 so you are not mature enough to know the difference between good and bad. Basically, I'll beg to differ. I'll tell you one. See, to be very precise, you can make history also contradict every statement. History to carry. Let's example. যদি আমি ইন্ডিয়াটো চাওঁ, Akbar became a king when he was 12. And if you look at, let's say, biblical context, so David became a king at 12. So, see, understand, what I'm trying to say is, to gain maturity, you don't need age. There are a lot of immature people running around, idiots, rather to be precise. Now, the thing is what, I'm not brandishing anyone, don't make a mistake. But the thing is what, how can you stop an idiot from being an idiot? You can't. You simply cannot. So now the question is, the only. But then don't just because in a group of 5 there's one idiot, don't brandish the other 4 to be idiots. Yeah. So what I'm trying to say is, there probably somewhere down the line, there are a lot of people who misuse things. Let's understand. আমাৰ অসমীয়া মানুহৰে বুলিয়ে কম বুলি ভুল নহ'ব আমি যিকোনো চৰকাৰী অফিচত গ'লেও গম পাওঁ তাতে ইয়াতে পিঠু নাপালাব পিক নাপালাব তাতেই থু পিক পেলাব ইয়াতে পেচাব নকৰিব তাতেই পেচাব কৰিব তো দিছ আৰ টিপিকেল মৰনছ ইডিয়েটছ মানে দিছ আ ৰাইট লেংগুৱেজ চ' ইউ কেনট ষ্টপ দিছ পিপল আৰু যেতিয়া মানে সিহঁতি এইবিলাক জেগাত যায়
মই পইচা দিছোঁ নহয় কিনি লওঁ at the expletives if you can. So now what happens, these people when they go to they automatically misuse this thing. And সিহঁতৰ নিচিনা মানুহ মই sincerely কৈছোঁ, I go down to lot of places when I take my family also, I'm very careful. When I see those guys, I know, oh my God, let's move to some other place or let's sit somewhere else. And you must be knowing this, you are a ladies, young lady, you know very well. So কিছুমান মানুহক মানে আমি জানো যে চিটুৱেশ্যনটো বেয়ালৈ যাব, but probably some people who are sitting with, I have conversations with a lot of these lawmakers on the, they used to tell me that Bijoy, understand that law is a difficult thing. It can be bended, twisted, turned, twirled, everything. Now the problem is কিছুমান আছে মানে সিহঁতক বুজাব নোৱাৰি এটা ব্লেংকেট এটা আহি যায় আৰু ব্লেংকেটটো অহাৰ কাৰণে চবে চাফা কৰে সেইটো হয় So I understand there's some wise people who know how to use it wisely. They'll drink at leisure, they'll drink at peace, they won't make অশান্তি আৰু কিছুমান আছে মানে ইহঁতি once they drink they are a nuisance to me. সেই ড্ৰিংকৰ পৰা মনত পৰে মই 2011 যেতিয়া অসমলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ মই চবতছে আচৰিত বস্তুটো এতিয়াও মোৰ মনত আছে দেই আৰু এইটো মই কোট কৰি থাকোঁ নাই ইমানবোৰ জেগা গ'লোঁ ইমানবোৰ মেট্ৰত থাকিলোঁ ইমানবোৰ চিটিজতো থাকিলোঁ মানে স্মল চিটিজতো থাকিলোঁ কিন্তু গুৱাহাটী এখন চিটি পালোঁ য'ত সন্ধিয়া মদৰ দোকানৰ আগতে আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ বন্ধ হয় তাতে মেণ্টেলিটিটো গম পাই যায় আচলতে আগতে আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰখন বন্ধ হয় তাৰপিছত মদৰ দোকানখন বন্ধ হয় তো আগত বহুতখিনি চিটিজত কি হয় যে ৰাতি 2টা বজাত ওলাই গ'লেও ৰাইট আইচক্ৰীম মানে ভেণ্ডাৰ্ছ থাকে দিল্লীয়ে হওক গুজৰাটতে হওক বহুতবিলাক চিটি ৰাইট আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ্ছ খোলা থাকে কিন্তু ইয়াত আকৌ উল্টা হৈ যায় মানে ইয়াত গম পাই যে মানুহৰ বাইং হেৰিটো কোনফালে গৈ আছে where are they spending that extra money right is it extra money? I beg your pardon. I wouldn't say extra money. Okay, fine. Where are they spending their money? Okay, fine. I correct myself. Yes. Where are they spending money? They prefer spending it on, self-gratitude rather than overall gratitude, let's say. Because ice cream mane, kure family close hua hai. Right? Mod hole, bari okhole. Bacha ke tak tu nukwa hai. Correct. At least logical manu ke nukwa, at least alo. Aha korisu. 200%. Right. So, সেইবিলাক চব আছে চ' মই সেইটোকে মানে আমাৰ যোনটো আছে যে বহুতে যে কয় আমি ডেভেলপ হোৱা নাই ঘূৰি পকি উই কেন নট অনলি ব্লেম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট য়েছ কিছু ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টক আমি কুৱেশ্যন কৰা নাই ফৰ এক্সাম্পল এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিছিলে যে দ্য নেক্সট IT হাব ইজ গোইং টু বি শ্বিলং সেইটো আমাৰ টুইন টাৱাৰ ড্ৰিমৰ নিচিনাই হৈ গ'ল গুৱাহাটী টুইন টাৱাৰ ড্ৰিমৰ নিচিনাই হৈ গ'ল ITৰ I2 নাপালে শ্বিলং ৰাইট নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 IT হাব কিয় গুৱাহাটী কৰিব নোৱাৰিলে why couldn't the government open the sector at least the IT sector shops di বা কিবা ধৰণৰ হেৰি দি পেলাই set up a hub in Guwahati why only Guwahati no why only Guwahati is a different thing maybe because both Guwahati চাকৰি বিচাৰি আহে right so Guwahati ultimately you are promoting migration isn't it rather it should be like that it should be equally and proportionally distributed. There's a little disproportionality concept because I've been to both states very well. I've worked with a lot of people. I've worked with a lot of the government officials. The difference is Meghalaya they are more open to ideas. They are more open to ideas and that's why probably Western culture will be right okay. No, the problem is what they are more pro-West than their. Of course, I understand. Yes, that's the matter. Amar homer ki hoy eta identity crisis eta ase. Let's face it. Amar ki hoy Westor to lobole bhalke bisaru teneke thakko. Nijor to long nolo karon hosa kotha kobo gole যোনটো ভাষা মই এতিয়া মই কথাটা কৈছোঁ আজি ডেটত যদি ইফ ইউ
আপোনালোকে যদি মোৰ দুটাক মাতিলেহেঁতেন সিহঁতে দুটাই কথা পাতিলেহেঁতেন বিশুদ্ধ অসমীয়া ক'লেহেঁতেন আৰু এতিয়া যদি মোৰ ল'ৰাক মাতে তাৰ ইংৰাজী ওলাব না ইটছ এ ফেক্ট কৈ আছোঁ তেতিয়া বস্তুটো কি হয় মানে আজিতো লিখিব ৰূপত যদি আপুনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে ৰাস্তাৰ ঘাটে এটা চেণ্টেঞ্চতে ভুল ল'ব আই এম ফৰগেট এটা মানে নোৱাৰে পদ্য গদ্য লেখাটো দূৰৰ কথা সেই পদ্য গদ্য ক'লেও সিহঁতি কি এইটো এটা এক্সপ্ৰেছন দেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম দ্যাটছ দ্য ইছ্যু ইছ্যু ইজ হোৱাট আৰ উই মোৰ ৰিলেটেড টু দ্যাট অৰ নট ইফ ইউ আৰ ৰিলেটেড দ্যাট ইফ দ্য প্ৰব্লেম ইজ দিছ ৱেন মই যদি আজি ৱেষ্টত যাওঁ প্লিজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট আই এম ছেইং যেতিয়া আমি কিবালৈ যাওঁ নহয় দ্য আইডেণ্টিটি ইজ চাচ আমি যেতিয়া দিল্লী চাইডে যাওঁ তোৰ নৰ্থ ইষ্ট আহে না গীটাৰটো এনেকৈ দি দিয়ে বাজা পাইছা চাগে কনচেপচুৱেলি আমি জানো আৰু আমি ৰক গাব জানো পপ গাব জানো so they think we're like that all right now first is that and second is supposing we go to any other let's say in America in the northern continent or you go to Europe and they first ask you is represent yourself right আমাৰ কিন্তু বহুত কেইটা অসমীয়াৰ অকণ আইডেণ্টি ক্ৰাইচিছ হৈ যায় বিহু নাচিব নাজানে বিহু এটা গাব নাজানে মই সঁচা কথাটো কৈছোঁ ঠিক আছে নাও that cross culture feedback is wrong if you don't know yourself it's difficult to accept someone else also সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় সেই ফৰেন কালচাৰটো ল'বলৈ বহুত অসুবিধা হয় এই বাহিৰা কালচাৰ এইবিলাক অমুক তমুকটো বেয়া ক'ত অসমীয়া জাতিটো যদি আমি ভালকৈ চাওঁ শংকৰদেৱেতো গোটেই বাহিৰৰ ভালখিনি লৈ আনি কনষ্টিটিউট কৰিলে ইফ আই এম নট ইনকাৰেক্ট তেখেতে চব ভাল গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিলে তাৰপিছত দেখিলে যে নহয় এইখিনি ভাল বস্তু হয় এইখিনি আমাৰ অসমীয়া সমাজক লাগে মই যদি ভুল নহয় প্লিজ কাৰেক্ট মি দ্যাট ইজ হোৱাট এক্সেক্টলি সেই বস্তুটো যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ কিন্তু য়েছ এটা এইবিলাক বাৰু ছ'চিয়েল ইছ্যুজত গুচি যায় কিন্তু এইবিলাকত মই কওঁৱেই বাৰু অসমীয়া আমাৰ আজি তাৰিখত বহুতখিনি বেয়া বস্তু এই থেংক ইউ টু চাচ বি বহুত এক্সেট্ৰা সেইবিলাকত কি এতিয়া সংগীত ডাউৰি যোনটো অসমত আছিলে এইবিলাক ছ'চিয়েল ইছ্যুজ এইবিলাকৰ পিছলৈ আহে কিন্তু নাও কামিং বেক to Rita's question, why Guwahati, why are we talking about migration or promoting migration? Now, Guwahati has a semblance, I will not call it the exact, but semblance of an infrastructure. Junto etiao develop koribo para nai. Yes, moi jitu dekhisu. Moi jodi iyan eta IT company khulibo jao. Guwahati, for example, IT companies work on a 24/7 basis mostly. which is more favoring here Yes. 24/7 basis of কাম কৰিব কিন্তু 24/7 basis of কাম কৰিবলৈ number one আমাক এনেকুৱা এটা পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেম লাগিব যোনটো 24/7 available হয় ইয়াতো 8টা বজাৰ পিছত বাছে নাপায় চিটি বাছ lack of metros কিয় কি মদ খাব যায় দোকান বন্ধ হৈ যাব এইটো কথা because there is no security risk now আগতে যদি কৈছিলে যে there is a security risk আজি ধৰক security risk নাই it's a bahana see I beg to differ why I said that point I'll tell you at least Guwahati to নাই 8টা বজাৰ পিছত security risk no let's understand the period before the pandemic 2019 2018 during that period I think people were moving around a lot of time. There was no difference, and especially. Of course. After that, jam hoisted, and I was happy to see it. No, till 10 o'clock. Till 10 o'clock, yes. I was happy to see it. Yeah. So that was at 10, 11 look at Dunia ke jam specifically the main routes like say GS Road or Sunmay Rasta Road, the Zoo Road. The look at bhir asile. I'm not saying that the trend. The question is why infrastructure is pushing to Shillong. Why now? What? Let's understand one more important point. Let's go back to education. Why is Tezpur University getting more than Guwahati University? because of the ranking they are achieving. Yeah. Why? Sometimes you think we are more into politics and political clamor, and we get confused. So we lose that point. That's what I told a little while ago. I hope you all can differ, but I put that point because I observed that thing. That আমাৰ ইমান পলিটিকেলাইজ কৰি বস্তুবিলাক লাষ্টত গৈছে হেৰাই থাকিব ভাল ভাল ইছ্যু এটা so that's why even though as you are saying Abhijit we can আমি ইয়াতে গুৱাহাটীত perfect infrastructure এটা দিব পাৰোঁ
কিন্তু আমার গন্ডগোল কি লাগে So it was getting interesting. Anyways, the only issue is what our mentality. We come back to the same point actually. Every time we are going to any point, we're coming back to our mentality only. Exactly. Yes, exactly. Mentality But and- one more thing I would like to include. The one more problem arises in Assam is that we are not achieving inclusive growth in the economy, because we have seen that we are including youth, we are including male section, but women are being left out. If I'm not wrong, because you see. I'll say we Northeast are the best by far in the country. How can you No, say that? it would my attack was I will also agree with her. I will also agree with her. Even I have some point to এইটো prove. ইমানটা কম মই ইমানটা কম আমি যদি এই গোটেইখিনি বস্তু আজিৰ পডকাষ্টতে কৰোঁ, especially a women related issue. Women related is a very touchy topic. Right. And I will agree with her that women are being left out. Left out, exactly. Yes, but You cannot deny that. let's not get into the argument right now. Okay. Let's just agree to disagree, because এইখিনি আমি next podcast কাৰণে ভালকে ৰাখোঁ মোৰ মতে দেই। Yeah, I can Let go us- on and on. This is a very varied topic that you're taking. Exactly. Yeah. Yeah. So see, understand. There's one thing. Let's understand. Probably, I'll agree with her in a certain section. Some places, some locations, geographically, we are challenged. But as a whole Northeast, how women are doing better. That we will find out only in the next podcast and not now. It was great. Great. So Yeah. let's just wind up here. Yeah. Okay? Yeah. See you all Yeah. again, hopefully on Sunday. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Pleasure talking to you. Same here. Pleasure talking to you, Richard. Thank you. Yeah.